Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. Today we will learn about another statistical numerical measure, coefficient of variation. Coefficient of variation is a statistical tool which is used to examine more than one variables, to examine more than one data sets, that in which data set variation of the data items about the mean value is more, and in which data set variation of the data items about the mean value is less. Coefficient of variation check relative variability of the more than one variables, that which particular variable carry more variation and which particular variable carry less variation. So coefficient of variation is also called measure of relative variability. This examine, judge the variation of the data items about the mean value in more than one variables. Mathematical notation for the coefficient of variation is this: C stands for coefficient, O for ob, V for variation. Coefficient of variation formulation is SD, stands for standard deviation. Standard deviation, I am again repeating, SD stands for standard deviation divided by mean multiplied by 100. This formula we will use and we will examine that which data set data items are carry more variation and in which data set the data items carry less variation about the mean value. I am clarifying this coefficient of variation, this relative variability measure, by putting one example. For example, a machine is filling rice in large and small boxes. The average filling in large box is 3000 gram per box and its standard deviation is 50 gram, and average filling in small box is 1000 gram, its standard deviation is 10. Determine that whether wholesaler should purchase large boxes or purchase the rice in small boxes. The informations are given that machine is automatically filling the large and small boxes. Large box carry 3000 gram averagely rice, and deviation of this large box is 50 gram, means sometime 50 gram increase in the large box, sometime 50 gram rice is less in the large box, and usually average filling of the small box is 1000 gram, but its standard deviation is 10, means sometime 10 gram increase or sometime 10 gram rice decrease in the small boxes. Now the question in front of the statistician is this, that which box wholesaler should purchase. So wholesaler will use the statistical tool coefficient of variation to examine these two data sets or these two variables, small boxes and large boxes, to judge them comparatively, that in which boxes variation is more and in which boxes variation is less. So definitely wholesaler will place order for that boxes in which variation is small, no more variability, and we can examine by using coefficient of variation, as we define that this is the measure of relative variability. It examines variation in the more than one variables. So variation in large boxes, suppose we are checking the average filling is 3000 gram, deviation is 50 gram, means sometime machine fill 50 gram more in the large box, sometime machine fill 50 gram less in the large box.
So we will put the values in the coefficient of variation formula. Standard deviation divided by mean multiplied by 100. Coefficient of variation is equal to standard deviation of the large boxes is 50 divided by the filling, average filling mean is 3000 gram multiplied by 100. So coefficient of variation 50 divided by 3000 gram give us the value 0.0166 multiplied by 100, and coefficient of variation we compute 1.66%. What does this mean? What is the interpretation of this calculated variation, this calculated variability in the large boxes? This means that sometime in the large boxes 1.66 quantity of rice increase, sometime 1.66% rice decrease in this large boxes. I am again repeating, interpretation or the meaning of this coefficient of variation is this, that sometime machine filled 1.66% more rice in the large box, and sometime this filled less 1.66% less rice in the large boxes. So this is an interpretation. In large boxes sometime rice increase by 1.66%, sometime decrease by 1.66%. Variation about the mean value 3000 gram is 1.66%. Mean averagely filling amount of the rice in large boxes 3000 gram, but sometime this increase by 1.6% gram, then 3000 grams, sometime this decrease by 1.66% gram, then 3000 grams. So this is variability or variation in the large boxes. Again I am putting another now mathematical notation is that of the coefficient of variation is very clear. Variation in the small boxes. So the average filling of the small boxes, that is 1000 gram. Standard deviation in the small boxes is 10. What does this mean? This means that average filling of the small boxes is 1000 gram, means small box carry 1000 gram. But sometime this increase by 10 grams, sometime this decrease by 10 grams. This is the variation, or this is the deviation about the mean value of the small boxes. This standard deviation means that sometime machine filled 10 gram more, sometime machine filled 10 gram less rice in the small boxes. This is variability, variation about the mean value, and mean value is 1000 gram. Now we will put the values in the formula. Coefficient of variation, deviation is 10, the average filling mean is 1000 gram multiplied by 100, coefficient of variation 0.01 multiplied by 100. 10 divided by 1000 give the value 0.01, mean 1%, multiplied by 100, and coefficient of variation is 1%. What does this mean? This means that sometime the machine filled 1% rice more in the small boxes, and sometime the machine filled 1% rice less in this small boxes. So this 1% is the variability about the mean. Mean average filling is 1000 gram. So we can say that sometime the machine fill 1% grams, whatever is the quantity of 1% gram. So sometime machine is filling, or simply we can say sometime machine filling 1 gram more, and sometime machine is filling 1 gram less in the small boxes. So this is the variation or variability about the 1000 gram. In small boxes sometime rice increase by 1%, sometime rice decrease by 1%. Variation about the mean value 1000 gram is 1%. As variation is small in small boxes, so this is good to purchase small boxes. Variability in the small boxes is less, means machine efficiently filling small boxes. No variation, no large variation is in the small boxes, just 1 gram
increase rice in the small boxes or 1 gram decrease rice in the small boxes, it doesn't matter. So this is good for wholesaler to purchase the boxes in small, to purchase the rice in small boxes. Comparatively, variability in the large boxes is more, that is 1.66%, round about 2 gram. But in here this is round about 1 gram. So 1 gram variation is less than 2 gram. So that is why wholesaler will place order for small boxes. ما igapara dar zubani dari dubara tashri mekunim a coefficient of variation. Coefficient of variation yak diga statistical tool as yak statistical numerical मैयरस अंदाज़ास के बकुमा की ये अंदाज़ा या ये टूल statistician या businessman या economist variability, dispersion about the mean value क्या पूरा examine में कुना, analyze में कुना, judge या check में कुना. यानी ये वो statistical tool है कि वो ज़्यादा मजहूलारा examine में कुना कि दर खुदाम मजहूल variability about the mean ज़्यादा वो मजहूल के वेरिएशन ज़्यादा दारा, वो डेटा सेट के वेरिएशन ज़्यादा दारा, वो बायद रिजेक्ट शवा, दरू बायद सरमायगुजारी न शवा, और वो डेटा सेट की दरू वेरिएबिलिटी as औसत वैल्यू, वेरिएबिलिटी about the mean value कम as दरू बायद सरमायगुजारी शवा. हो coefficient of variation क्या वो comparatively variation as yak comparatively variation दर यक ज़्यादा मजहूला चेक में कुना, एग्जामिन में कुना, या दर यक ज़्यादा डेटा सेट्स ये टूल क्या सु वेरिएशन रहा एग्जामिन में कुना, एनालाइज में कुना, चेक में कुना कि दर खुदाम डेटा सेट डेटा आइटम्स क्या सु आज औसत वैल्यू बतरफ रास या बतरफ चप ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज शुदा मेरा, और दर खुदाम डेटा सेट as mean value data items कम बतरफ रास और बतरफ चप इंक्रीज या डिक्रीज शुदा मेरा. खुबायत सरमायगुजारी दर वो वेरिएबल शवा कि दर वो वेरिएशन कमस. नाउ ये मा एक एग्जाम्पल इंजा वज़ा करें कि मसलन अगर एक मशीन ऑटोमेटिकली दो किस्म बॉक्सेस रफिल में कुना और दर बॉक्स राइस ब्रिंच फिल कदम मेरा आले इंफॉर्मेशन हर दूश बॉक्सेस दादा शुद के यक बॉक्स कलानस लार्ज बॉक्स और यक बॉक्स खुर्दस दर लार्ज बॉक्स और सतन मशीन 6000 ग्राम राइस फिल में कुना खूब दर ये फिलिंग यगान औकात 50 ग्राम राइस इजाफा फिल मेशा, यगान औकात 50 ग्राम राइस कम फिल मेशा. ये वेरिएबिलिटी एस वेरिएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन इन लार्ज बॉक्सेस बक्स कलान के फिल शुदा मेरा यगान औकात दरू 50 ग्राम ज़्यादा फिल मेशा या 50 ग्राम कम मेशा. ये वेरिएशन एस deviation about the mean about the औसत value की 30,000 ग्राम अजू या 50 ग्राम ज़्यादा फिल में या 50 ग्राम कम. Average filling in the small box औसतन की मशीन small box फिल में कुना दरू 1000 ग्राम राइस फिल में कुना हो यगान औकात 10 ग्राम राइस इजाफा में या कम में. आले सवालिया इसके बाद होलसेलर खुदाम बॉक्स परचेज कुना लार्ज या स्मॉल. होलसेलर अवल बकुमा की स्टेटिस्टिकल टूल और इंफॉर्मेशन के द्वारा उबायद एग्जामिन कुना कि वेरिएबिलिटी आज औसत वैल्यू दर खुदाम बॉक्स ज़्यादा वेरिएशन तगीर आज औसत वैल्यू यक 6000 ग्राम और यक 1000 ग्राम दर खुदाम बॉक्स यगानों का ज़्यादा फिलिंग में शो यगानों का
کم فیلینگ میشه، در او که زیاد و کم بسیار زیاد وریشن میه، او را باید ریجکت کنه هول سیلر. اول ما وریشن در لارج باکس که از او را کلکولیت میکنیم. ایوریج فیلینگ یا مین فیلینگ در لارج باکس زیاده شد و 3000 گرام است. او deviation, standard deviation 50 gram handada should. Putting the values in this formulation, standard deviation is 50, mean is 3000 gram. Coefficient of variation बजाय ما standard deviation 50 gram नविष्ट कदम बजाय mean value 3000 gram नविष्ट कदम ضرب 100 आले 50 की 32000 तकसीम कदम 0.00166 दार पूरा की कहते 100 ضرب नहीं करें coefficient of variation ची बराबर 1.66%, यानी तकरीबन 1.5 ग्राम या 1.5% ग्राम या 2 ग्राम या 2% ग्राम برنج که است او در بکس کلان یگان اوقات اضافه میشه و یگان اوقات کم میشه. یه از ولی اوسط که او 30,000 گرم است، از او وریشن است، وریبیلیتی است. ماشین که فیلینگ میکنه یا خو 1.5 گرم یا 1.5% گرم اضافه فیل میکنه یا 1.5% گرم یا 1.5 گرم کم فیل میکنه در لارج باکس. این وریبیلیتی برآمد. एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शुड वेरिएशन बगी अंदाज अंदाजतन 2% या 1.5% राइस किया सु इजाफा फिल्मेशा या कम फिल्मेशा आले मा वेरिएशन इन स्मॉल बॉक्सेस रमी बिनम स्मॉल बॉक्सेस की औसत फिलिंग अस वो 1000 ग्राम स्टैंडर्ड डिविएशन दास आले मा पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला द रे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मा फार्मूला वजन کنیم او فارمولا د یی فارمول ما ویلیو ها قیمت ها وضع میکنیم. स्टैंडर्ड डिविएशन 10 او مین ویلیو اوسط فیلینگ در سمال باکس 1000 گرم است ضرب 100 کوفیشنت اف وریشن 10 تقسیم 1000 برابر به 1% شد 0.01 ضرب 100 وی چی برآمد 1%. و یہ 1% ویریشن برآمد. ویریبیلیٹی در سمال باکس چی برآمد 1%. یہ بچی مانا یہ بئی مانا کہ یگان اوقات در سمال باکس مشین 1 گرام رائس زیاد فیل میکنه یگان اوقات 1 گرام رائس کم فیل میکنه. خو یہ ویریبیلیٹی شد یہ ویریشن شد یا 1% گرام کم فیل میکنه یا زیاد فیل میکنه. یعنی یہ از اوسط ویلیو ویریشن شد در سمال باکسز. آلی ویریشن about the mean value از اوسط ویلیو که تغییر میخوره او در لارج باکس زیاد است. در لارج باکس 2 گرام یا 1.5 گرام ویریشن است و در سمال باکس 1 گرام یا 1% ویریشن است. به این وجه یہ ویریشن کم است و होलसेलर बाइड स्मॉल बॉक्स रा परचेज कुना. बई वजह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो स्टैटिस्टिकल टूल है कि बकुमत के ये टूल बिजनेसमैन एग्जामिन में कुना जज में कुना चेक में कुना कि दर खुदाम वेरिएबल वेरिएशन ज्यादा और दर खुदाम वेरिएबल वेरिएशन कम हो. ये कुमत बा बिजनेसमैन क्यों बाइड در ویریبل در ایریا آف انترست سرمایه گذاری کنه که نکنه. مثلا اگر یک انوستر در شیرز آف ستاک سرمایه گذاری میکنه خوب اگزامین میکنه که در کدام شیرز آف ستاک قیمت ها که از او زیاد ویری شده میره تغییر شده میره او در کدام शेयर्स ऑफ स्टॉक कीमत हा कि वो कम वेरिएशन दार हो. हतमन वो कीमत हा औसतन कीमत हा कि दर 4-5 साल वेरी शुदा मेरा उरा बिगिरा डिविएशन मिगिरा वो चेक में कुना कि दर ये वेरिएबिलिटी चीज वो शेयर्स ऑफ स्टॉक के दर वो वेरिएशन कम बाशा हतमन इन्वेस्टर वो शेयर्स ऑफ स्टॉक में खरा दर वो सरमाया गुजारी में कुना चेरा क्यों फामिदा शुद कि ये शेयर्स ऑफ स्टॉक यस वो ज्यादा वेरी शुदा मेरा दरू अप्स एंड डाउन ज्यादा ए तो नेस की माहाले सरमाया गुजारी कुनम शेयर्स ऑफ स्टॉक
بگیرم او اچانک قیمتا پایین میره خب به ما تاوان میشه. به این وجه او اول به کمک coefficient of variation در دو مختلف variable variation about the mean value check میکنه. variation از اوسط value check میکنه که کدام قیمت ها variation کم داره و کدام shares of stock قیمت ها variation زیاد داره. او که زیاد داره او را ریجکت میکنه و او shares of stock که قیمت های او کم variation داره در او باید سرمایه گذاری شود.